My take is this is violation of the international law. It is violation of United Nations Charter. It is violation of non-proliferation treaty. And in fact, it is also a violation of United States Constitution. Without the congressional permission, President Trump has went ahead and bombed Iran's 3 nuclear sites. So this is violation of all these 4 points. And one must also remember that by doing this, I'm sure definitely Iran will have will become a nuclear weapon state in the next 5-10 years. You will not be able to stop them. And we don't know whether before this bombing, Iran might have also, shifted that stockpile. But this will not be a deterrence, because if Iran is a member of IAEA, it has signed NPT. IAEA inspectors have gone over there, and the IAEA report is very clear. Iran was not making nuclear bombs over there, but this will not be a deterrence. In fact, I feel that there will be many Arab and Muslim countries who will feel that they will also have to have a nuclear technology or a nuclear bomb, so that it will be a deterrence against any future Israeli attacks against them. And one must also remember that there are more than 60 million Indians living in the Gulf or Middle East. And if that area erupts in a war, which, unfortunately the likelihood looks like that, then it will have a grave impact on the Indians living over there. The investments which Indian companies have made in all these Arab countries or Gulf countries, and a substantial amount of foreign exchange comes from this area. And lastly, this boogie has been created about Iran having nuclear weapons or this and that. The same thing was used in Iraq, weapons of mass destruction. Nothing came out. Same thing was used in Libya. Nothing came out. So this attack by US has helped Netanyahu, who's a butcher of Palestinians, to cover up the genocide which he has done in Gaza, and he continues to do. A place where 55,000 Palestinians have been killed, a genocide is happening in Gaza, and the US is not worried about it. And lastly, we must ask the Pakistanis, for this did they want Trump to get a Nobel Peace Prize? Because they were the proposers for that Nobel Peace Prize. Sir, how do you see the role of US in Middle Eastern conflict, particularly in the region of Muslim majority nations? No, see, you had bombed Iraq in 1981. Israelis have bombed it. And Saddam was very near becoming a nuclear weapon state. Secondly, you went into Iraq by creating this farce of weapons of mass destruction. Nothing was found over there. You removed Gaddafi in Libya, and nothing happened. Saddam was killed, Gaddafi was killed. US policy is only to cover up the crimes of the Israeli government. What is happening in Gaza? A genocide is happening, and no one is talking about it. So that is why I feel that it is very wrong. And why isn't no one asking how many nuclear warheads that Israel has? Israel is not a member of NPT. Israel does not allow IAEA inside to go for inspection. So this bombing of these 3 or 4 places by US in Iran, it will not deter, but there will be many countries in the Arab countries or the Muslim countries who would say, okay, now for us deterrence is that we should become a nuclear weapon state. They will go ahead now. They will go ahead and build nuclear bombs. You mark my words, even Iran will do it in the next 5-10 years. Even other countries will do it. Because now they have realized that this is having nuclear bomb and nuclear warhead is the only deterrence against Israel's hegemony or Israel's misbehavior in that region. Sir, Israeli PM Netanyahu hails the United States action, said Trump's bold decision will change the history.
Yes, the history will be changed for bad, because if a war erupts, which all likelihood looks like that, then this man he was butchered Palestinians. He has no right to talk about history. There is a international criminal court, international court of justice warrant is pending against this person, who happens to be the Prime Minister of Israel. And he is doing ethnic cleansing of Palestinians in Gaza and in West Bank. So the better he talks about history, but history will remember him as butcher of Palestinians. Sir, how might this situation influence India's strategic partnership with the US, Iran and Israel? No, we are building the Chabar port in Iran. We are going to operate it for 20 years. That is, through that port, we'll be entering into other parts of Afghanistan. We have historic relationship with Iran. We have a strategic relationship with US also. I hope that our government would condemn this unilateral bombing of US, which is violation of international law, which is violation of UN Charter. It is violation of NPT. And I hope that the government will condemn this bombing of this Iranian nuclear plants which has happened today. सर, अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो हमला किया है उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मेरा मानना यह है कि जो आज यूनाइटेड स्टेट्स ने जो बॉम्बिंग की है वो इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है, वो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का वायलेशन है, एनपीटी का वायलेशन है, और खुद यूनाइटेड स्टेट्स का जो उनका संविधान है यूएस का कि बगैर कांग्रेशनल परमिशन के वो जंग नहीं कर सकते बॉम्बिंग, उन्होंने उसका वायलेशन किया. और उन्हीं का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, यूएस का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि ईरान तो न्यूक्लियर वॉरहेड वेपन्स के करीब नहीं था. तुलसी गबार्ड का स्टेटमेंट है. ये सिर्फ एक फसाड क्रिएट किया गया. मकसद एक ही है कि इजराइल जो बेंजामिन नेतन्याहू जो फलस्तीनियों का एक खस्साब बन चुका है, बुचर बन चुका है, जो जेनोसाइड हो रहा है, एथनिक क्लेंसिंग हो रहा है, उसको कवर अप करने के लिए किया गया. फिर 55,000 लोग मारे गए, अभी मर रहे हैं वहां पर. आप उसकी बात नहीं करते. तो ये बॉम्बिंग से अगर यूएस ये समझ रहा है कि डिटरेंस होगा, नहीं होगा. आप देखना आइंदा 5-10 साल में ईरान 90% एनरिचमेंट करेगा. आप इस बात को देख लेना कि उस इलाके में जितने मुस्लिम अरब कंट्रीज हैं वो अब ये तय करेंगे कि भाई हमारा को अगर डिटरेंस चाहिए इजराइल से तो हमको भी अब वही करना पड़ेगा. वो भी करेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाएंगे, न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाएंगे. और ये जो यूएस ने किया है, इराक में आपने झूठ बोला था वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कहां मिला? कुछ नहीं मिला. आपने लीबिया में गद्दाफी को हटाया, ये कुछ इल्जाम लगाकर केमिकल वेपन, क्या हुआ? कुछ नहीं निकला. तो आप ये जो इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, ये इंस्टेबिलिटी आपको ही महंगी पड़ेगी. अगर कल वहां पर जंग हो जाएगी उस इलाके में, जो अब पूरे आसार नजर आते हैं, तो फिर पूरा इलाका एक आग की झोंक में होगा. और वहां पर 60 लाख से ज्यादा भारत के लोग काम करते हैं उस तमाम कंट्रीज में. हमारे इंडियन कंपनीज का इन्वेस्टमेंट है उन कंट्रीज में. एक बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज हमको वहां से आता है. और एक बात याद रखिए, जो गल्फ कंट्रीज में जो भारत के नागरिक काम करते हैं इनकम टैक्स नहीं देते. वो नॉर्थ अमेरिका में इनकम टैक्स देते हैं, यहां पर हमको आता है, तो फिर कितना बड़ा नुकसान होगा सबका. तो ये बात हमको समझने की जरूरत है. और आखिरी बात यह है कि इसीलिए पाकिस्तान ने नोबेल पीस प्राइज के लिए कहा था, और इसीलिए क्या उनका जो जनरल था जाकर ट्रंप के पास बैठकर खाना खाया था, तब उनको ये तो सब एक्सपोज हो गए यहां से लेके वहां तक. पाकिस्तानी मुस्लिम आवाम को नहीं, पाकिस्तान के देखिए, पाकिस्तान ने फॉर्मल कहा ना कि हम ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज बोलेंगे. तो क्या इन्होंने इसीलिए कहा था, इसीलिए कहा कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए इस आदमी को, इस प्रेसिडेंट को, जिसने अपने ही देश के संविधान का वायलेशन किया, यूनाइटेड नेशन चार्टर का वायलेशन किया, इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन किया, एनपीटी का वायलेशन किया. तो क्या इसीलिए पाकिस्तान प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए रेकमेंड किया था क्या? सर, यूएस की भूमिका मिडिल ईस्ट रीजन में नहीं, यूएस
آنےسٹ بروکر کبھی نہیں تھا، چاہے عراق ہو، چاہے لیبیا ہو، چاہے فلسطین ہو. اور یہ جو غزہ میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے، جو ایتھنک کلینسنگ ہو رہی ہے ایک ریسسٹ اسٹیٹ کی طرف سے، اس پہ تو یو ایس بالکل خاموش بیٹھا ہوا ہے. ساری دنیا بول رہی ہے کہ پیلسٹینینز کا ایتھنک کلینسنگ ہو رہی ہے. مانے اگر وہ لوگ کھانا لینے جا رہے ہیں تو گولیاں چلا کر ان کو مار رہے ہیں. اور پوری ویسٹرن ممالک جو بڑا پورے وشو میں درس دیتے ہیں ہیومن رائٹس، ارے تم لوگ کہہ کے ہیومن رائٹس بات کر رہے ہیں؟ کون سی ہیومن رائٹس بات کر رہے ہیں؟ اسرائیل کے پاس جو اتنے وار ہیڈز ہے، نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے، وہ لوگ بولتے ایکسپرٹ وہ 700-800 ہے. اسرائیل نہ NPT کا ممبر ہے، اسرائیل IAEA کو الاؤ نہیں کرتا. آپ اس کے نیوکلیئر جو بنا کر بیٹھا ہوا اتنے برسوں سے، اس پر کوئی بات ہی نہیں کرتا. تو یہ ان کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے، ان کی ہپوکریسی ہے. سر، اسرائیل کے پردھان منتری نے ٹرمپ کی تعریف کی ہے، بولا ہے کہ یہ کارروائی اتہاس بن گئی. اتہاس یہی بتائے گا کہ اگر جنگ شروع ہو گئی، جس طرح عراق میں ہوا تھا، اس طرح اگر جنگ شروع ہو گئی تو نقصان خمیازہ کون بھگتے گا؟ کتنے معصوم لوگ مارے جائیں گے؟ اس میں بھارت کے لیے پریشانی ہو جائے گی. یہ نہیں تو اتہاس یہ ضرور لکھے گا کہ بنیامین نیتنیاہو فلسطینیوں کا بچر تھا، جس نے غزہ میں 55,000 فلسطینیوں کو ان کا جینوسائیڈ کیا، ایتھنک کلینسنگ کر رہا ہے. وہ تاریخ میں ضرور لکھا جائے گا. سر، یہ جو بھارت کا ایران سر جانا ہے میرے کو، بہت دیر ہو گئی. جو بھارت کا ایران سے، US سے اور اسرائیل سے جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، اس سچویشن. ارے ہم ایران میں چھابار پورٹ بنا رہے ہیں، 20 سال اس کو آپریٹ کریں گے. ہم پاکستان کو بائی پاس کر افغانستان میں ان کی مدد کریں گے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت سرکار اس کا نوٹ لے، اس کا کنڈیم کرے. ایسا تو ہم پالیسی ہماری کچھ تو واضح صاف پالیسی ہونی چاہیے ہماری اس کے اوپر.